Hello students, we are going to discuss about chapter 14, Importing C++ program in Python part 2. In this video, we are going to discuss about how to import C++ file in Python, how to execute a C++ program through the Python and the Python modules. Importing C++ file in Python here. So to import this, importing C++ program in Python is called as a wrapping. So here we are just combining both the programs now. Till the previous video, we have discussed about what is Python, what is C++ and what is the difference between these two languages. Now we are going to run the C++ program through the Python here. So importing is called as a wrapping here. To do this, we need interfaces. So wrapping or creating Python interfaces for C++ program, we are done in many ways. Many interfaces are available for that. That is Python C API, that is Application Programming Interface with C program, and C types, Swig, Simplified Wrapper Interface Generator, both C and C++, and Python as both Python-like language for writing C extensions, Boost.Python, then MinGW, that is Minimalist GNU for Windows here. So these are the interfaces are available to wrap the C++ in Python here. What do you mean by wrapping? Importing C++ program in Python is called as a wrapping. So in the interfaces we use pannite, we can able to run the C++ program in Python. So now we are going to learn which interface, MinGW interface here. So what is MinGW interface? It refers the set of runtime ender files used in compiling and linking the code of C, C++ and Photon to be run on Windows operating system. So MinGW interface is nothing but it is a free and open source software development which provides the lot of environment to run in the Microsoft window here. So it is the best compiler to run the C, C++ and other languages also. So it has lot of header files which is used for the compilations here. So எல்லா definitions, எல்லா libraries, compilers எல்லாமே இருக்கும். இது வேற ஒரு language, ஒரு programming languages Windows OS ல run பண்றதுக்கு it helps. To compile and execute the C++ program, you need a G++ for Windows here. So நமக்கு ஒரு C++ program விண்டோல ரன் பண்ணனும்னா நமக்கு என்ன கம்பைலர் தேவை? We need a G++ compiler. MinGW is also the compiler which allows the C++ to compile through the Python program using a G++ interface here. So C++ compile பண்றதுக்கு we need a G++ compiler here. So MinGW எப்படி allow பண்ணனா, it making the C++ to compile and execute through the Python which using a G++ as an interface here. Do you understand the concept here? So நம்ம MinGW compiler use பண்ணிட்டு தான் we are going to import a C++ program in a Python. Python programs that contains a C++ coding can be executed through either by using a command prompt or by using a run terminal here. So direct நம்ம command prompt லியும் run பண்ணலாம், இல்ல run terminal. Run terminal is nothing but MinGW. It is a free open source software தான். So நம்ம booklaying வந்து installation எப்படி பண்ணனும்ன்றது annexer 2ல கொடுத்திருக்காங்க. When you follow that procedure, you can install that software. ஓகேங்களா? So once நம்ம அந்த compiler install பண்ணிட்டோம்னா, we'll get a run terminal. Through run terminal also, we can able to run the C++ program through the Python with help of G++ compiler also. So G++ is a program that calls GCC, that is GNU C compiler. Automatically links the required C++ library files to the object code here. So நம்ம MinGW ல நம்ம வந்து Python மூலமா நம்ம C++ run பண்ணும்போது it automatically links G++ also. So G++ it just call the GNU C compiler. GNU C is nothing but it is a collection of compilers, collection of directives, collection of header files. It contains everything.
கம்பைலர் கலெக்டரை தான் வந்து ஜிசிசின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜிசிசி இஸ் அ கம்பைலர் கலெக்டர். ஸோ இதில் நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்குது, கோர் யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது, ஜிஎன்யூ டீபகர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, which can be used as ஒரு OS கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து எல்லா கண்டென்ட்டுமே வந்து GNUவில் இருக்குது. ஸோ G++ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிசிசியை தான் கால் பண்ணும். இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் கம்பைலர். ஸோ அதை கால் பண்ணிவிட்டு இட் ஜஸ்ட் லிங்க் ஆல் த லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் லிங்க் பண்ணிவிட்டு இட் ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் இன் டு த ஆப்ஜெக்ட்க்கும். ஸோ வி நோ அபவுட் அ கம்பைலர் அண்ட் இன்டர்பிரேட்டர் இல்லையா? கம்பைலர் என்ன பண்ணும்? It just entire program C++ program complete ஆட உடனே entire program compile பண்ணிட்டு எந்த எரருமே இல்லைன்னா அந்த entire program object file create ஆகும். Object file is nothing but which contains the binary code. அதுக்கு அடுத்து தான் it just run the program. Run பண்ண பிறகு தான் it execute file will be created and it gives the output here. இதை interpreter என்ன பண்ணும்? During the run time it just translate each and every line into the machine language and it display the result. இதுதான் இன்டர்பிரிட்டருக்கும் கம்பைலருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ நாம் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா நிறைய இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்குது. C++க்கு G++ கம்பைலர் தேவை. ஸோ நாம் MinGWன்ற ஒரு கம்பைலரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு we are going to run the C++ program in the Python. ஸோ நம்ம MinGWல ரன் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக the G++ interface will be invoked and it uses the respective library, C++ library respective library call பண்ணிவிட்டு it just convert into the object code. Do you understand the concept here? So let's see how to execute the C++ program through the Python here. So to do this, first we have to open the run terminal. So நம்ம run terminal open பண்ணிடணும். Then we have to give the exact path here. See, when you open the run terminal, இதுதான் run terminal. So MinGW நம்ம install பண்ணிருந்தோம்னா automatically we can able to open this run terminal. So default as C: prompt display ஆகும். So to change into the Pythonல you have to type it. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம cd python. ஸோ நான் C:, பைத்தான் சேவ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் cd python கொடுக்குறேன். தென் அதில் I have stored everything in the Python 38. ஸோ நம்ம complete path வந்து we have to mention it here. ஓகேங்களா? ஸோ complete path of Python program நம்ம எந்த ஃபோல்டரில் சேவ் ஆகுதோ அந்த ஃபோல்டருடைய complete absolute path தான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் we have to mention the Python program. த்ரூ எந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா நீங்கள் வந்து C+ ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ப்ரோக்ராமை we have to mention it here. அதுவும் it should be given in the complete path only. Okay, so that is consider the example pycppy. that is pyல தான் பைத்தானோட எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன py. ஸோ இது ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம். இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எது C++ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுதுன்னா pali.cppன்ற ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது. pali is nothing but palindrome here. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம நார்மல் டெவ் C++லையோ இல்லை ஏதாவது நோட் பேட்லையோ நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு .cpp நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை லிங்க் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸை நம்ம பைத்தானில் டைப் பண்ணிவிட்டு py நம்ம சேவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ சேவ் பண்ண பிறகு இந்த C++ ப்ரோக்ராமை த்ரூ பைத்தானில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதா இருந்தால் we have to open the run terminal. ரன் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு we have to type the syntax here. என்ன சின்டெக்ஸ்னால் பைத்தான்ற சின்டெக்ஸ், தென் ஃபைல் நேம் ஆஃப் py, that is பைத்தானுடைய ஃபைல் நேம், through which program you are going to execute the C++. ஓகேங்களா? அந்த ப்ரோக்ராமுடைய அப்சல்யூட் பாத்தை தான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணோம். தென் -i is nothing but -i is nothing but input mode. இது நமக்கு இன்புட் ஃபைலாக இருக்கும். இங்கே C++ ப்ரோக்ராம் தான் நமக்கு இன்புட் ஃபைல். இந்த C++ ப்ரோக்ராமை எடுத்து நம்ம கம்பைல் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட் வரப்போகுது. ஸோ I refers the input here. So through which we are going to execute through the Python program. ஸோ அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருக்கும்னா பைத்தானுடைய அப்சல்யூட் பாத்தை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். தென் -i and here we have to mention the C++ program here. So C++ program கொடுக்கும்போது need not mention the extension here. So the first Python, it's a keyword to execute the Python program from command line. But normally நம்ம ideal integrated development environmentல நம்ம என்ன பண்றோம், program Python program type பண்ணிட்டு F5 நம்ம ரன் பண்ணாலே immediately will get the output here. இது ஒரு command promptல நம்ம Python program ரன் பண்றதா இருந்தா we have to use a Python keyword. Then file name .py. So நம்ம Python program உடைய name mention பண்ணணும். -i is nothing but input mode and C++ file name without
PP extension. So நமக்கு பைத்தான் உடைய ப்ரோக்ராமை எக்ஸ்டென்ஷனோட தான் கொடுக்கணும், py எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் கொடுக்கணும். பட் C++ ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லாமல் கொடுக்கலாம். பட் we have to give the complete path only. So in the execution command, input file does not require its extension here. So எது input file? C++ ப்ரோக்ராம் தான் input file. அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்க வேண்டாம், வெறும் பைத்தான் ப்ரோக்ராம்க்கு மட்டும் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும். பட் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நம்ம அப்சல்யூட் பாத்தை தான் we have to mention it here. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அப்சல்யூட் பாத்தை மென்ஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் that will be executed here. ஸோ இங்கே பாருங்க, பைத்தான் கீவேர்ட் இது வந்து நேம் ஆஃப் எ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் -i, that is -i for the input mode. இங்கே வந்து C++ ப்ரோக்ராம் உடைய கம்ப்ளீட் பாத். இந்த பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா they have not mentioned the extension here. See, for example, நான் ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் என்ன கொடுப்பேன், பைத்தான் ப்ரோக்ராம் உடைய ஃபுல் எக்ஸ்டென்ஷனும் நான் இங்கே கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have to type பைத்தான் டைப் பண்ணிவிட்டு c:/python, then python 38, then we have to give the file name. அந்த file name நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். then -i input mode we have to mention, and we have to mention the name of your C++ program. ஓகேங்களா? அது எக்ஸாக்ட் ஃபைல் நேமை நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம், பாத் நேமை மென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ உங்களோட பாத்தை டிஃப்ரெண்ட் பாத்தாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட பாத்தை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். சப்போஸ் என்னோட பாத்து வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கணும் அதே பிளேஸில் தான் நான் C++ ப்ரோக்ராமும் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா no need to mention it. அப்போ நான் வெறும் என்ன கொடுக்கலன்னா வெறும் ஃபைல் நேம் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். ஸோ I will get it. Okay, so here there is a mistake. So we have to give -i. Sorry, pali.py -i. ஸோ இங்கே பாருங்கள், EXன்ற ப்ரோக்ராம் C++ ப்ரோக்ராமில் வெறும் வெல்கம் டு C++ ப்ரோக்ராமிங்கிற ஒரு ஜஸ்ட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நமக்கு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. ஸோ dev C++, I'll just open it and show that. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாலின்றது வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம். இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் C++ ப்ரோக்ராமை எப்படி கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சின்டெக்ஸ் இங்கே கோடிங்ஸ் நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஸோ we will discuss this later. ஸோ இதில் EX ப்ரோக்ராம்ன்றது வந்து இட்ஸ் C++. EXன்ற நேமில் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்க ப்ரோக்ராம் வந்து இட்ஸ் C++ ப்ரோக்ராம் தான். இந்த C++ ப்ரோக்ராமை வந்து we have just saved it. ஸோ ஆல் ஃபைல்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ ஆல் ஃபைல்ஸ் கொடுத்தா பாருங்கள் நமக்கு இங்கே EX ஃபைல் இருக்குது. ஸோ இந்த EX ஃபைலில் வந்து வெறும் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா வெறும் பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன், வெறும் cout ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதனால தான் நமக்கு அங்கே அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ பாருங்கள், வெல்கம் டு C++ ப்ரோக்ராமிங் இதுதாங்க. லைக் திஸ் ஒன்லி we have to import a C++ program and run your C++ program through the Python program here. So simple, no? MinGW ஓட uses வந்து இதுதான். So through the MinGW interface we can able to import the C++ program and we can compile and execute in the Python through G++. ஓகேங்களா? So do you understand the concept here? So நம்ம exact இங்கே பார்த்து பைத்தானுடைய ஃபைல் நேம் மட்டும் நம்ம எக்ஸாக்ட் பாத் இங்கே கொடுக்கணும். தென் -i and we have to give the exact path of C++. உடைய எக்ஸாக்ட் பாத்து கொடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் பாத்தில் எந்த மிஸ்டேக் இருந்தாலும் நமக்கு கம்பைலும் ஆகாது, ரன்னும் ஆகாது. ஸோ கொடுக்கும் போது யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் இட். ஸோ எப்போ நீங்கள் எக்ஸாக்ட் பார்த்து C++க்கு கொடுக்க வேண்டாம்னா உங்களோட ஃபைல் C++ ஃபைலில் ஆல்ரெடி இங்கே பைத்தான் ப்ரோக்ராம்லேயே சேவ் பண்ணிங்கன்னா அது சேவ் பண்ணியிருக்க லொக்கேஷன்லேயே சேவ் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு நம்ம எக்ஸாக்ட் பாத் கொடுக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் நேம் ஆஃப் தி ஃபைல் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும், இங்கே எக்ஸ்டென்ஷனும் கொடுக்க வேண்டாம். Do you understand the concept here? So like this we can execute the C++ program. So to clear the screen in the command window we can use a cls command. So நான் இப்போ cls கொடுத்தானா my screen will be cleared now. Do you understand the concept here? Now students, I hope you understood the concept of how to import C++ in Python, then how to execute C++ program through Python programming also. In the next video we'll discuss about the Python modules. Thank you.